So rise of freelancing maxaa freelancing dhiirigelinaya maxaa ku imaada freelancingka maxaa waa waxyaabaha ka dambeeya freelancing ayada soo kaco. So let's see one by one. Waxaan fiirinaynaa six categories, 6 reasons why freelancing is now over the roof oo kacay. So the rise of digital freelancing globally is driven by confluence of technological, economic, and culture shifts. Here's a breakdown of the key factors. So number 1 waxa weeye technological advancement and digital infrastructure. So teknolojiyadii kobacday oo horumar laga gaaray iyo isku xirka digitalka oo noqday mid aad u fudud. Number 2 economic flexibility, dakhligii iyo wixii isbedelay caalamka oo isku xirneen cost efficiency, qiimihii iyo wax walba oo noqday wax efficient oo macnaha wanaagsan oo isku dheelitiran. And changing workforce preferences, habka shaqada dadka ay rabaan ama rabitaanka shaqo oo dadka oo isbedelay. Globalization, caalamka oo dhan hal xaafad noqon raba iyo access to market iyo suuqyada macnaha sida loo heli karo. Number 4 from 5 post pandemic remote work normalization, markii caabuqa kadib wixii nolosha ay sida noqotay iyo shaqada markii lagu laabanayo qof walba sidoo dareemayo wixii lamid ah. Number 6 specialized skills and education. So okay, good thing is we are going to see one by one each slide, 6 slides why, and then we are going to see one by one. Do you like that? So number 1, technological advancements and digital infrastructure. So let's see. Number 1, remote work tools. qalabka lagu shaqeeyo oo online lagu shaqeeyo oo ibtisaac, for example kaleeto Zoom oo hadda maanta aan koorsada aan duubayo kaleeto I was dealing with clients. So I was dealing with two clients. One is based in Dubai, another is based in Nairobi, and I was working with both of them, and we used Zoom call to connect both my clients. So because I was fixing what do you call it? I'm like an agent too. So now I was trying to fix and connect the two. So I was forced today. Before today, I didn't have a Zoom subscription. So today, because of that meeting, I was expecting it to take longer than 40 minutes. So I had to make a subscription because it was very important. Platforms like that are now the reasons qofka ku caawinaya ama sahlaya in dadka ay remote work ee aadaan online ay ku shaqeeyaan. So Zoom, Slack badan shirkadaha isticmaala dadku ma badno. Iskuulada kaleeto waa paid software way, and marka waxaa lagu maamuli karaa, waa lagu wada hadlaya, waa lagu sheekaysan karaa. Zoom hadda waxaa soo kala arkaysaa in emailkaaga meesha aad ka dhex maamuli karto, calendarkaaga ka dhex maamuli karto. So these are project management softwares. So for example aniga hadda waxaa isticmaalaa ClickHub, some people use Notion for project management and all that stuff. Because of these tools now, people are finding it easier to manage shaqooyinkooda iyo waxyaabahooda, and they are opting to work remotely. So for example, 77% of freelancers credit technology for simplifying work acquisition. boqolkiiba 27 macnaha waxay sheegeen in technology uu fududeeyay shaqada iyo inay shaqadooda ay la qabsadaan kale acquisition, macnaha shaqada inay qabtaan kale ama shaqadaas ay wixii lagu qabanayo kale. For example, I don't know if Somali acquisition maxaa loo dhahaa. So helid ama soo maxaa waaye. So like for example, you buy something, you acquire something like that. Okay, anyway, let's move ahead. And freelance platforms, tusaalaha hadoo kale freelance platformska ayagan waxay ka cimalaan door muhiim ah ay ka ciyaaraan sida Upwork, Fiverr, TopTal. Intaan oo dhan waxay keeneen caalamka dadkii joogay in ay kaga dhigaan hal xaafad. For example, hadda shaqa waxaa laga soo dhigayaa San Jose in United States oo kaleeto qof joogo waxaa soo dhigayaa shaqo, ama California qof joogo hadda shaqa soo dhigaya. Aniga hadda halkan Muqdisho joogo oo Xamar joogo oo gurigeyga joogo xaafadeeda joogo ayaa dhag taleefankiga furaya waxaa arkaya in shaqa hadda la soo dhigay isla markiiba waa codsanaya shaqada. So for example, platformyada marka waxay iska caawinayaan qof hadda Mareykanka joogo iyo qof China joogo iyo qof Muqdisho joogo inay hal mar wada xiriiraan shaqada inay isku qabtaan, halkaana baahidii anigana lacag ku helo qofkiina shaqadiisii loogu qabto. So the freelance platform market is projected to grow from 5.58 billion in 2024 to 14.39 billion by 2030. saasay tahay haddii ka Soomaali ahaan, ka xirfadlayaal ahaan, ka dad wax barta ahaan, haddii aan ka faa'iidaysan weyno oo lacagahaas iyo waxaas caalamka la isweydaarsanaya aan wax ka heli weyno, dee annaga ceeb nagu tahay, right? So hadda waa inaan u tafaxeedino dee u gacmo la laabano and get to work. So another thing is AI and automation. So tools like ChatGPT assist freelancers in drafting proposals, brainstorming content, optimizing flows, reduce administrative burdens. So very true. So like at the ChatGPT or DeepSeek or kaleeto
freelancers waxay ka caawinayaan inay proposalada ay qortaan oo kaleeto in fikradda haddii aad macnaha marka qaar oo kaleeto fikrada ah haysaa fikradii dhan wada qortay kadib fikradana kugu soo dhici weysay so for example inta haysatid oo kale ChatGPT ama DeepSeek la wadaagaysaa oo sharaxaysaa hadda waxaa leedahay what else can I do like isla markii pom it gives you like 10 to 15 other ideas marka hada AI qofkii ka faa'iideysta caalamka horumarka gaaray laakiin qofkii AI xagga iskaga riixo so way ku adkaanaysaa because you are competing with people AI isticmaalaya so marka proposal qorayso kale waxaa haboon inaad AI everything 100% inaad ku qorin laakiin marka hore adiga inaad diyaarsato kadib AI aad geliso dhahda grammarka iga sax wixii qurxinana ku dar inaad dhahdo and then in that way you succeed. Number 2, economic flexibility and cost efficiency. Cost saving for businesses. Companies save 20 to 30% by hiring freelancers instead of full-time employees, avoiding expenses like benefits and office space. Skilled freelancers in the fields like programming, 60 to 70 hours per hour, and data analysis of a specialized expertise at a competitive rate. So for example, kambaniyada hadda waxay isla garteen isla fahmeen boqolkiiba 30 inay kaydsan karaan ay badbaadin karaan intii qof ay soo shaqaaleysiin lahayn. So for example, hadda kambaniya leedahay software waxaa la sameeyaa and then you find that qof gurigiisa isagoo jooga ku soo shaqeynayo inay kaaga raqiisan tahay inaad qof soo shaqaaleysiiso 500 qol oo qabato oo muqdisho laga qaado $1800 camal laga qaado apartmentiga oo dhan ama $700 ama $800 laga qaado in hal qol inta ijaarato oo ma laba qol ijaarato qolna fadhi ka dhigto qolna xafiis ka dhigto clientiyada ku qaabisho inta kale tan shaqaalaha dhan remote ay kaga socdaan markii lagu weydiin aad do we have another place oo kale meesha waxaa loogu talagalay maadaama clientiyada inaa usoo dhawaano laakiin we have a house oo kale dadka ay kasoo shaqeeyaan camal u sheegaysa so companies saasay fahmeen and they are saving a lot of money by doing that. qofkii oo shaqada qabanayeen wuxuu haysaa flexibility waqtigiisa reerkiisa ilmihiisa wixii uu kula qaato lacag kan baxis waqti kama dhumaayo so win-win it's a win-win situation hada caalamka so skilled freelancers or for example programming and data analysts hadda waxay qaadaan $60 to $70 per hour ayay qaadanayaan haddan iyo kuwa kale oo ka raqiisa intaas sameynayo way jiraan like Hindi, Malaysia, Indonesia, dadka jooga Philippines lacag kale ay qaadanayaan ayagoona aad cilmi badan u leh. So economic uncertainty. During crises like COVID-19 pandemic, 12% of the US workforce turned to freelancing as a safety net, with emerging markets like India and Philippines seeing 46% to 208 growth in freelancers respectively. So for example, caalamka dadkii markii pandemic u dhacay shaqooyinka laga soo wada buriyo laga wada terminate garay qof walba wuxuu dhahay hadday tahay guriga joogay hadday online geeyo hadda aan shaqo ka helay so caalamka oo dhan hal mar soo wada jeestay like countries like India boqolkiiba 46 ayaa ka bacday Philippines oo kale boqolkiiba 208 laba jibaar intii hadda qaban jirtay ka badan ayaa haddana ku soo biirtay halkaas waxaa ka arkaysaa marka muhiimadda oo freelancing uu leeyahay. And number 3, changing workforce preferences. So demand for flexibility, 67% of freelancers prioritize control over their schedules and 75% value remote work options. Millennials and Gen Z dominate the freelance workforce with 70% under the 35 global. Okay, so for example, halka waxaa ka haysaa dadka boqolkiiba 67 in ay rabaan in ay waqtigu ay rabaan inay shaqeeyaan waqtiga rabaan wax ay qabtaan. So millennials hadda aniga 90 gaan dhashay so millennial ah Gen Z wixii 2000 wixii ka dambeeyay dhashay hadda 2025 wixii ka dhasho macnaheedu maxay noqonayaa Gen Beta ay noqonayaan hadda caalamka wala ordaya so marka Gen Beta horta hadda ay dhalanayaan nama warkooda ka baxay hal sano ma gaarin laakiin Gen Z iyo millennials aad ay waxay u dominate gareynayaan freelance workforce because ma barnaamij inay xafiis ka shaqeeyaan so under 70% of dadka jiro boqolkiiba 7 dadka 35 wixii ka yar wixii jira dhan waxay rabaan inay remote la inay ku shaqeeyaan hadda aniga waa kaasa almost 30 jira laakiin la iguma karo kaala xafiis soo fariiso haddii other preferences other faa'iidooyin kale aanan ku qabin never ever will I go and work at an office. So number 2, work-life balance. 62% of freelancers report better work-life balance compared to traditional jobs, with many escaping toxic workplace environments. For example, boqolkiiba 60 waxay leeyihiin shaqadeen waxay wanaagsantaa marka remote ku shaqeynayna meesha marka shaqeynayna. So for example, hadda kale waa kala xiran kartaa. Hadda inta xafiis aad ku xirnaa lahayd oo qof aad dhibsanaysa ama qof hadal xun aad la joogi lahayd waxaad dooran kartaa inaad role ka soo shaqeyso waxaad dooran kartaa inaad ka soo shaqeyso maxaa horta imtixaanka waxay baydan inaad ka soo shaqeyso waxaad dooran kartaa laas cafe camal inaad joogto waxaad dooran kartaa inaad cusub tagto whatever you want
those are all Castellana. Those are all great coffee shops. عد إيه كعورة من اللابتوب كفرنسا وحاجة شاهي دلبنسا عم تنكا راشيكا هل كسك سوش قينسا so you are happy أما واحد دورك تقولي إنا هجاجت مكيف كحر تحكي على تركلك عن زتو قولي إنا كسوش قينسا nobody dadka shaqada u kala hayo waad ka farxad badantaa. So entrepreneurial mindset. Young generations view freelance entrepreneurship. So over 50% of the Gen Z have freelance and 40% of millennial prefer it over traditional jobs. So for example, هذا dadka intooda badan waxay ku heshaan qof walba inuu ganacsi samaysto, qof walba inuu iskiis u shaqaysto. So 50% of Gen Z dadkii labada kun wax ka dambeeya dhashay waxayba ka shaqeeyaanba online waxayna doorbidaan inay ganacsi iskooda sameeyaan. Boqolkiiba 40 dadka millennials aniga camal oo kaleetana waxay doorfidayaan inay freelance ay noqdaan intii ay shaqo caadi maalin ay shaqeyn lahayd. Okay, for globalization and access to markets. So global talent pools, businesses tap into skilled freelancers worldwide with 6% based in North America and 27% in Europe. Emerging economies like India and Philippines now contribute significantly to the global freelance workforce. So for example, business that 6% clientele waxay ka yimaadaan North America, Canada iyo America iyo US waaye. 27% soo haro waxay ka yimaadaan Europe ay ka yimaadaan. Sababtana waxa weeye wadamada hadda India iyo Philippines, Kenya, South Africa iyo Soomaaliyaba waa dad waxaa jooga significantly add skills u leh haddana global freelancing Soomaaliya hadda inta badan hadda fursad soo xana qaadaysaa laakiin wadamadan kale Africa, Kenya iyo Nigeria iyo South Africa iyo India iyo Philippines waa dadka ugu online ugu badan ay ka shaqeysta caalamka sababtoo ah waxay leeyihiin dad high class oo jaamacad ka soo baxay oo xirfado leh annaga waa leena laakiin online ka hadda taana fahmeynaa kana shaqeysto marka cross border opportunities so freelancers in low cost regions leverage geo arbitrage earning competitive rates while living affordably. For example, in India, tech freelancers saw post-pandemic wages high due to global demand. For example, هذا وصح Soomaaliya dadka jooga kaleeto lacag badan hadda for example hadda Soomaaliya $300 bishii aqoonsisto waxaa noosha comfortable life hadda 500 aqaad ka sii fiican 700 kuna daqaad waxa haday taajira taa Soomaaliya right so marka laakiin hadda Mareykanka joogto $1 wax ay ku tarismanada 1 week xataa kuma haysan ama 2 week kuma haynas laakiin marka for example qofka oo Mareykanka jooga waxa laga yaabaa 1 week inuu ku shaqeynayo $2,000 $3,000 inuu ku shaqeynayo ama $5,000 ba maanta inuu qaadanayo laakiin adigoo Soomaaliya joogto wax qaadanaysa $2,000 hadaad أقصينا client يقول واو كلا بالبلانة you'll be over the moon. India كلا وعلامة إيوه ده بدأنا كلا so client يدنا the same شغل the same حرفة the same واحد والبا they prefer American people like you حرفة as long as you can prove yourself so one of the reasons أو حوي freelancing كأد سرق هذا زي أنت then برنامج كتب remote واقع normalization ضدك وحي فهمين post remote work adoption. So the pandemic accelerated remote work acceptance with 78% of companies now hiring remote freelancers in the US. Freelancers grew from 59 million in 2020 to 76 million in 2024. So for example, بس صح مكارك like 9 million بس 2020 freelancers add. لكن وحكو كوردنتي طبعا 5 مليون أقولت أفرت سنة ودم بيز ومرايكن كلي عالم كتير كلت محا أمانينسها so كمنين إنه فاهمين مركب فريلانسك لو خص بإنه قفل بجوري وجوه إن أونلاين لو شقة إنه بكفل ده كان فائدة بدن تعمل إن شقة اللي يمال okay digital transformation companies really prioritize digitalization during COVID-19 increasing demand for freelancers in tech marketing and AI so for instance 45% of organizations face skill gaps that freelancers feel. So for example هذا حكسا مركي أو عابق ولا كتب قفل بحضور بدأ إنه online لو شقيا so 45% شركات عالم كونن وحاق سوى جهة إيشك إن حرفض لي لآن معناه قف حرفض لي إني ويا إني هلان إني كوعد كاتي عابق درستيز سازرت وحسو جستين freelancers وحي هلان دد وضمان كلا جوجو حتى أنا شغالي تبتهد وقبل كرا كان صابح كراسة. One of the reasons also freelancing إنه بطايان كرو قاعدة أيكو كتحين. Then specialized skill education so high demand tech related roles web development AI and data science and creative fields graphic design content creation dominate freelancing skilled freelancers earn up to $28 per hour globally so حرفدها ردن أي هاد waxa ugu badan online lagu shaqeeyo ah qofka xirfad leh oo yaa waaweynka ah boqolkiiba wuxuu qaadan karaa $28 saacadii ayuu qaadan karaa meel aan meesha joogo caalamka so education attainment 51% of freelancers hold postgraduate degrees
وهذا جاعد كسو قلن جوي 75% have university qualifications enabling them to command higher rates تنو كعامل معنا إن أي شقة العقد بدن إن أي دلبدا ما دام أي ليهن هرجع على ما دام أي وذيين okay شقوين كمرك حتى وحنفينا top 3 fastest growing skills by 2025 so category والبحق سوق عادنا أبغى كسوق عادة أبغى كسوق تكن وحق سوق عادة سدح الأوصل سو accounting وحقو بدن personal coaching career coaching e training development accounting and consulting market ماده then web web development coding market ماده وحقو بدن scripting and automation web design UX and UI design customer service admin وحقو بدن supply chain and logistics project management construction and engineering project management qualitative research dadka sameeyo so data science tagan market ماده وحقو بدن AI data annotation labeling knowledge representation and generative AI modeling in design and creative ممكن pattern design product industrial design and video production so ده حسب marketing market ماده و display advertising campaign management email marketing ayaa ugu badan so let us see marka xirfadahan abka tan waxay sameeyay another category 10 toban shaqo ugu badan ay soo kala soo saartay so let's see them we can't read one by one more akhrin karno lakin you can pause the video and see everything halkan halkaas ayaad ka arki kartaan